ازيكم يا شباب. تعالوا نحل كده مع بعض exam 4. نشوف مع بعض ايه اللي احنا محتاجينه من الامتحان ده. الامتحان ده من الامتحانات المهمة قوي، عايز ستك تبقى مركز معايا فيهم. في كذا تريك كده عايزين نقف عندها. Brief number 1. A means a series of events or changes that happens naturally. Process عملية طبيعية. حفظ الكلمات هيفرق معانا. Number 1 هتبقى process. Number 2. When you a headache, take this aspirin. When you have a headache. The teacher asked me to the difference between sight and sight. Tell the difference. Tell the difference between. Some people use a huge of water to wash their cars. It's illegal. Amount كمية. لكن طبعا قال بقى account حساب number عدد. Would be in a if the weather was very windy ها يبقى جيل. أمال blizzard snowy and windy. blizzard snowy and windy. atmosphere غلاف جوي. area منطقة. When the patient reached the hospital, he was dying and couldn't breathe. Letter D. All workers of the factory became redundant. فاكرين كلمة redundant؟ زائد عن الحاجة. In the last economic depression. In the sentence, the word redundant is the antonym. Antonym مضاد. مضاد. redundant معناها jobless. معناها absent from work. خلاص مش ملوش لازمة. يبقى هنا عكسها تبقى ايه بقى؟ يا ترى at work ولا employed؟ أكيد عكس redundant. عاطل مصالح من العمل. employed شغال. She has been feeling pressure lately. كانت حاسة بضغط بقالها فترة. Because her boss expected her to do the accounts in only 3 days. The synonym of the word pressure. Synonym مرادف. In this sentence is quietness. لا طبعا. relaxation. لا طبعا. stress احتمال. happiness يبقى stress. We must argue homeless children phenomenon. It's a reason for many problems. Argue for ولا argue against؟ argue for يجادل من أجل الحصول على شيء. argue against ضد شيء. يبقى احنا كده argue against. The word live is a verb, but the word alive على قيد الحياة adjective. A piece of wood, glass, etc. That's part of a doctor. Of a door, sorry. It's part of a door. Wall or fence is called a. هنرجع للستوري يا شباب. piece of wood glass that's part of a door هنسميها panel in the wall. The task was done in secret so that nobody can interfere. The word secret here means أو is يا ترى هي صفة ولا noun ولا إيه؟ The task was done in secret so that nobody can interfere. In حرف جر بجرار. برافو عليكم. noun أو verb plus ing. Your mobile is mine. Yours is a smart one. Different from. حق Airways wanted to help poor and disabled people. حافظينها من اليونت. I believe that everyone should study science at school. Personally بشكل شخصي. Painfully طبعا مؤلم. Awfully بشكل سيء. Impossibly مستحيل. You repaired the machine today. I can wait until tomorrow. Don't have to. مش مضطر. It was nice party last night. Many photos for me with my friends were taken. عشان حددنا الوقت. لو ما كانش قال لي last night كنا اخترنا have been taken. الجملة باسف طبعا. have taken و have taken مش معايا. When the research can be delivered. لا ده أنا عايز صيغة سؤال. The research can deliver عايز صيغة سؤال. Can you research deliver؟ غلط.
Can you research be delivered? برافو passive form. He recommended وجاي recommended lunch يبقى الفعل في ال ing eating. Ritage make any sandwiches. Her sister made them for her. Uh, doesn't have to مفيش to. Needn't متاخدش to. hasn't got to أيوة إيه ده مش معتادة. hasn't got to اللي هي النفي بتاع has got to مضطر وغير مضطر. must طبعا ممنوع ملهاش معنى. Heidi said that she understand her last chemistry lesson. Couldn't جملة post. A stranger asked me where the supermarket جملة post. is ما تنفعش. has been ما تنفعش. was في السؤال في نفس اللحظة ما ينفعش have been. should she should get up early. should she قاعدة if في أول الكلام should she sleep. تعال نشوف الجزء اللي جاي ده مهم أوي. It is hopeful information that they make a new treatment for this disease. يبقى it is so ولا such ده في كلمتين يبقى such من غير ولا عشان information encounter. Citizen has a job to do in the society to achieve progress. Every every citizen has. لا both ولا all ولا neither. My teacher gave us his phone number and told us to call him. We need any help. عندما نريد وقتما نريد whenever. At the weekend my mother the dishes washed. أيوة أيوة. She doesn't wash them. Has أو get something done. has موجودة و get موجودة برافو بس لازم اختار has ليه؟ عشان كان المفروض تبقى gets. Mr. Amr arrived half an hour late. The conference هي الجملة المشهورة دي. Half an hour earlier had begun. كان already بقى. هنروح للقطعة كده مع بعض ونشوف هنعمل ايه فيها. تعال نقرا الأسئلة زي ما اتعودنا. The best title for the passage is To protect his dolphin they بتتكلم عن الدلافين. إذا أنت with the underlined verb expose عكس expose إيه؟ مرادف expose إيه ولا هو عكس طبعا. According to the passage, which of the following threatens the Chinese river dolphins? قطعة بتتكلم عن dolphins. What do you think the probable current status of the Chinese river dolphin is? طيب كويس. Another word for the underlined word habitat معنى مرادف synonym. Why do scientists have difficulty researching the Chinese river dolphin? Has a bad effect on the dolphins' movements within the river ecosystem. The wet fly dolphin lives in the Chinese dolphin depend on the sun in their lives underwater because. طيب تعالى بقى نروح للقطعة كده احنا فهمنا القطعة بتدور حوالين ايه. Really we don't always think of dolphins as being rare species. However, the Chinese river dolphin is considered by scientists to be the rarest of all marine mammals. من أفضل الأشياء. The point of possibly being extinct. طيب الجزء الأولاني ده أصلا معلوش أسئلة فبالتالي مش هروح أقرا الأسئلة بتاعته مش هروح أحل. This red dolphin makes its home in fresh water of the Yangtze River. Its low dorsal fin and light color have given it the alternate name of white flag dolphin. As with other species of river dolphins, it originally came from the ocean. طيب الجزء ده ما أظنش كان فيه برضه أسئلة. intro مفهوش أسئلة. Decreasing numbers have made the species of dolphin difficult to research and study. The dolphins are shy and don't expose much of themselves when surfacing
for air. Shy and خجول. Don't expose much of themselves. طيب. They feed mostly on freshwater fish. Due to the murky waters of the Yankees, they rarely rely on sound for feeding. Orientation and communication. بيعتمدوا على الصوت عشان الدنيا ضلمة. Based on studies of similar species, scientists think the Chinese river dolphin use two main types of sounds, clicks and whistles. They use the clicks for navigation and identifying prey. Whistle for their communication. لا كده خدنا كم حلو. تعالى بقى نروح مع بعض كده نحل. To protect the dolphin زي دي مش معناها the antenna of the word expose يوري show يعني. عايزين ناخد الانتونيم بتاعها. الانتونيم disguise يخفي. Uh, why do scientists have difficulty researching the Chinese river dolphins? Their number reduced in big way. They are shy and don't expose themselves. They rely on sound for feeding and orientation. They use the clicks for navigation. لا هي واحد يا اتنين. تعال نرجع للقطاع نقول هو الرياضة صعوبة فيه. Scientists at least scientists considered by scientists to be the rarest. طيب يبقى هو اعتبرها إن هي نادرة الوجود قليلة الوجود. Declining makes the species of dolphin difficult to research and study. تمام. اللي هو أكدها لي مرتين أهو. Decreasing number have made the species of dolphin difficult to research and study. يبقى راح حلو وأنا مطمن خالص إن أنا أختار الإجابة الصحيحة. Their numbers reduced a lot. طيب. Has a bad effect on dolphins' movement within the river ecosystem. طيب. The white flag dish lives in fresh French salty. The Chinese dolphin depend on sound in their lives underwater because they are blind. It's dark under the river. Sound is faster. The animals in the Chinese river are blind. Letter B. حاليا ثلاث إجابات واضحين قدامنا. نروح نكمل القطع. Currently, its habitat is limited to the Yangtze River in China. Habitat loss due to the development along the river has further reduced its range. River development includes the construction of dams and other water management devices along uh, has affects the dolphins' movements within the river ecosystem. Fish resources have also declined. تعالى كده مع بعض نحل. The best title for the passage is the rarest marine mammals, common animal, valuable Chinese dolphin, the river development أكيد letter A. لسه مخناش كلمة protect دي. According to the passage, which of the following threatens the Chinese river dolphin? Dam construction. هو اتكلم عن dam construction. Entanglement on fishing gear. Underwater explosion, increasing pollution. شو هذا قبل المرة الأخيرة. Why do you think the, the probable current status of China river dolphin is? Another word for the underlined word habitat is habitat قلنا مسكن يبقى home. دي سهلة خالص.
تعال نكمل القطعة عشان يبقى عندنا بريفيو كامل. Reserves have been established for the preservation of the species. However, these attempts don't prevent accidental deaths. Little, if any, effort has been made to breed the dolphins in captivity. A survey team conducted an extensive study in 2006 using visual and acoustic measures. They failed to locate any individual animals within the species range. The National Marine Fisheries Services has concluded that the Chinese river dolphin may now be extinct. طيب تعالوا نعدي بقى على واحدة واحدة. To protect dolphins they found fish resources established reserve. عرفنا احنا عملوا لهم محمية. According to the passage which is the following threatens the Chinese river dolphins. دي كانت موجودة في الباراجراف التالت. Development along the river has further reduced its range. River development includes the construction of dams and other water management devices. طيب الحتة دي اللي أثرت عليهم توسعات في النهر. لما نيجي نختار هنقول كده dam construction ولا increasing pollution مش معنى entanglement in fishing gear لا طبعا underwater explosion هم معرفش سيرة explosions خالص dam construction توسع على جانبي النهر في بناء السدود. طيب what do you think the probable current state of the Chinese river dolphin is؟ حالته الراهنة إيه بقى؟ هو قال لك هنا فوق may now be extinct. احتمال كبير تبقى خلاص مش موجود. Jordan 34, 35, 36 has a bad effect on the dolphin movements within the river ecosystem. اه building dams ولا digging canal ولا deepening the river ولا watering farms. dolphin movement حركته ايه اللي بيأثر على حركتها في النهر؟ building dams digging canals أو ماتش digging canals خلاص watering farms معلهاش هو building dams ولا deepening the river. ففقط علينا مين؟ تعالى نرجع تاني أنا مش همل عشان الدرجة أنا عايزها. خلينا بالظبط كده. River development includes the construction of dams and other water management devices along the river. This affects dolphin movement within the river ecosystem. حلو يبقى building the dams مجابش سيرة إن هو بيوسع خالص في النهر يبقى أحطها وأنا مطمن building dams مش محتاج إن أنا أفكر فيه. The white fly dolphin lives in fresh French salty water. تعال نشوف مش هنخسر حاجة. آه fresh water fresh water The red dolphin makes its home in the fresh water. ما تعبش ما زهقش ما تعبش ما زهقش عشان دي درجة مهمة. fresh water لازم أتأكد من حاجة الأول. كده القطعة اتجاوبت جلسة شوية جلسة شويتين ولكن التدريج مهم أوي التدريج مهم أوي إني أروح وأجي مع الأسئلة عشان كده قريت الأسئلة من الأول بتساعدني. تعال نشوف مع بعض الأسئلة المقال. Which of the following has the correct ending punctuation mark؟ had she enough time she would help you. قاعد إيه في حالة تالتة يبقى لازم نحط فول ستوب لأن التربية ده غالبا دي علامة تعجب غلط دي سيمي كولون غلط أنا مستفهم غلط. A header is part of an email that contains the address of the sender and recipient PNC لو الجزء الأولاني. What should you do before you click the send button؟ فكر
I reread the email. I write meaningful sentence. I use an envelope. A and B. That time editor even. When I write the body paragraph in an essay, I include the thesis to remind the reader لأ عشان بكتب البody. Make sure the supporting details are in the introduction. Use only informal vocabulary. See غلط خالص. Include related details with examples. هي later يا B يا C. Make sure the supporting details are in the introduction. لا طبعا ازاي supporting details in the introduction letter B. غلط يبقى letter D. A hook is states in the thesis draws the reader's attention to read the essay, huh? Paragraph, paraphrase what I write, summarize what I write. C ودي مش معايا. States the thesis لا طبعا. الhook draws the reader's attention. It is smooth and logical flow of sentence in a paragraph. Huh? Coherence. برافو. What is a paragraph? A piece of writing made up only one sentence غلط. A series of sentences that talk about various subjects غلط. Sentences that talk about a specific subject احتمال. Series of paragraphs about one main idea or point. لا طبعا هي letter C. Which paragraph is punctuated correct? Punctuated correct. My neighbors are ideal to live next door. Two, because they can be very helpful if I need them. والله العظيم وقت تمام. I respect them as they never interfere in my private life and live with them in the same way. Number one أعتقدناها صح. Number two, my neighbors are ideal to live next door. Two, because they can be very helpful if في هنا semicolon دي غلط. My neighbors are ideal to live next door to because they can be very helpful if I need them. I respect them as they never interfere in my private life and I behave with them in the same way. غير معقولة برضه. My neighbors are ideal to live next door to because they can be very helpful if I need them. I respect them as they never interfere in my private life. آه، في هنا semicolon فدي غلط. ده غلط. طيب كده أنا ما بين C وما بين A. لو أنت خدت بالك تعالى كده نشوف الفرق. My neighbors are ideal to live next door because they can be very في هنا تو قبلها كوما وبعدها كوما. طيب طيب دي كلمة زائدة ولا أساسية؟ برافو كلمة زائدة. يبقى أنا محتاج نحطها between two commas لكن هناك هو حطها لي إزاي؟ My neighbors are ideal to live next door to. to المفروض حرف عطف لو قبلها جملة فبالتالي هنا غلط يبقى letter E. It's healthy to eat fruits and vegetables regularly every day and to reduce eating sweets and chocolates because they are harmful to our health. من الصحي تناول الخضروات والفاكهة بشكل غير منتظم غلط. من الصحي عدم تناول الخضروات غلط. من الصحي تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم كل يوم وأن نقلل من تناول حلويات الشوكولاتة لأنها مضرين بالصحة. معقولة. الصحي تناول الخضروات والفاكهة بشكل منتظم كل يوم وألا تقلل لا غلط ألا تقلل يبقى هي دي مش صح. Our national income has many resources. Some are stable resources and others are unstable. Both but tourism, oil and Suez Canal and the taxes are the most important. طيب يدخلنا قوام العديد من المصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت تمام
لكن طبق السياحة اللي بتروح قناة السويس ده الأكثر أهمية. معقولة الاختلاف قام من عدة مصادر بعضها غير ثابت والبعض الآخر غير ثابت. غلط طبعا الجملة دي. الاختلاف قام من عدة مصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، لكن طبق السياحة البترول وقناة السويس والضرائب الأكثر أهمية. طيب معقولة برضه. آه لدخلنا قام من عدة مصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، لكن طبق السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب الأقل أهمية. غلط. الأقل أهمية. طيب أنا عندي الأولانية والتالتة شبه بعض يعني، لازم نعرف الفرق. مدخلنا القومي العديد من المصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، ولكن تبقى السياحة والبترول وقناة السويس والضرائب الأكثر أهمية. طيب تعالوا نبص في تحتها التالتة. مدخلنا القومي العديد من المصادر بعضها ثابت والبعض الآخر غير ثابت، ولكي شفت الغلطة بأنهي حتة؟ عايز عنينا تبقى تقرا كويس، وقف مرة واتنين وتلاتة وعشرة لغاية ما اكتشف الفرق. مش مشكلة، مش مشكلة، أنا كده بس بدرك الفروق. لازم أقرا عشان ما أغلطش. يمثل النوم حاجة بشرية للراحة وتنشيط الجسد والعقل. يعتقد بعض علماء النفس أنه يساهم في التطور العقلي والبدني للأطفال في بداية حياتهم. Sleep was a human need. was غلط. was بداية كده غلط، لأن الجملة كلها present. حتى بعدها بتبدأ إيه؟ some psychologists thought that. لا، كل الجملة غلط عشان كلها past. Sleep is a human need to have a rest and fish the body. إيه fish the body؟ غلط طبعا. Sleep is a human need to have a job. لا طبعا برضه غلط. هقرا الرابعة حتى لو متأكد من إيه. Sleep is a human need to have rest and refresh the body and mind. Some psychologists think that it supports the human mental and physical progress for the children at the beginning of their lives. معقولة جدا جدا جدا. طيب ليس من السهل أن تجد الصديق الذي تثق به، وأنا لدي صديقين أو صديقان قضيت معهم معظم حياتي وأثق بهم وبأرى رأيهم رغم اختلاف وجهات نظرنا أحيانا. It's easy. لا it is not easy. It is not easy to find a friend that you can trust. I have two friends with whom I have spent most of my life. I trust them and their opinions, although our points of view are sometimes different. معقولة الجملة. It's not easy to find a friend that you can trust. I had. لا جملة غلط. I had هي I have. It's not easy to find a friend that you can trust. I have three friends. برضه جملة غلط عشان three. يا ده يا جماعة الدقة والتأني هما الحل الوحيد في الامتحان. ده ما يمنعش إن في أسئلة كده قابلنا فيها غلاسات لازم أفكر. ده مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشكلة خالص خالص. إن شاء الله قريب جدا هعمل لك الحصص بتاعت الإساي نعيد تاني ونحل كتير. ربنا معانا إن شاء الله. أشوفك في امتحان فايد بإذن الله.